الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je vous invite humblement à vous lever pour l'hymne de l'Union africaine. S'il vous plaît, Excellences. Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, je vous invite humblement. Merci, Vos Excellences. Prenez vos places. Son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine. Son Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie. Merci, Vos Excellences. Excellences, les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Union africaine. Son Excellence Mahmoud Ali Youssef, président de la Commission de l'Union africaine. Son Excellence Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de la République italienne. Son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Son Excellence Mohamed Mustafa, Premier ministre de l'État de Palestine. Excellences, Messieurs les anciens présidents, ici présents, honorables Première Dame, ici présente, Son Excellence, ambassadeur Salma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, honorables ministres, Excellences, commissaires, et l'ensemble de leadership de la Commission de l'Union africaine, Excellences, ambassadeurs, représentants permanents des États membres de l'Union africaine et des partenaires internationaux, Son Excellence, ambassadeur Fathallah Sijelmessi, directeur général de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des organes et des agences spécialisées de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des communautés économiques régionales, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs des institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations internationales ici présentes, Excellences, chefs des institutions financières africaines, distingués délégués, membres de la presse, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour à toutes et à tous. C'est pour moi un immense honneur de vous accueillir à la cérémonie d'ouverture de la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue ici, au siège de notre organisation panafricaine, à Addis-Abeba, la capitale de l'Afrique. Cette session importante représente la première de son genre depuis l'élection du nouveau leadership de la Commission en février de l'année dernière 2025, ce qui constitue une opportunité pour un échange franc et constructif sur les avancées réalisées jusqu'aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, le programme de notre cérémonie d'ouverture se déroulera comme suit. Dans un premier lieu, nous écouterons les allocutions qui seront données respectivement par Son Excellence Mahmoud Ali Youssef, Son Excellence Dr Abiy Ahmed,
Son Excellence Antonio Guterres, Son Excellence Mohamed Mustafa, Son Excellence Giorgia Meloni et Son Excellence João Lourenço. Ces discours seront suivis par l'annonce de la composition du bureau de la conférence Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, président entrant de l'Union, prononcera son discours d'acceptation. Et ces discours, Excellences, seront suivis par la cérémonie de présentation et de lancement du thème de l'année 2026 de l'Union africaine, à savoir garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Ceci étant dit, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'immense honneur d'inviter Son Excellence Mahmoud Ali Youssef, le président de la Commission de l'Union africaine, pour prononcer son allocution. Excellences. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Dr Abiy Ahmed Ali, Premier ministre d'Éthiopie. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Excellence, Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres d'Italie. Excellence, Monsieur Mohamed Mustafa, Premier ministre de l'Autorité de Palestine. Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions panafricaines, distingués invités, Mesdames et Messieurs. D'emblée, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l'année 2026. J'aimerais également vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à l'Union africaine, en particulier aux chefs d'État nouvellement élus. Permettez-moi aussi de féliciter et de remercier le président Lourenço de l'Angola, dont la présidence de l'Union en 2025 a donné un élan nouveau à notre agenda continental. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce 39e sommet de l'Union africaine aura pour thème l'eau et l'assainissement, une denrée vitale pour nos populations et les économies, un bien collectif qui doit être une source de paix, de rapprochement entre les nations. Notre sommet se tient dans un contexte géopolitique en crise, aussi bien sur le continent qu'à travers le monde. Faire taire les armes sur notre continent peine à aboutir. La fragilité politique et institutionnelle d'un certain nombre de nos pays nous préoccupe. Les conflits ouverts ou latents deviennent chroniques. Les changements constitutionnels de gouvernement refont surface et nous rappellent les temps obscurs post-indépendance. Le bouleversement de l'ordre international a certainement un impact significatif sur les affaires du continent, sans oublier les ingérences récurrentes dans nos affaires par des acteurs externes. Le multilatéralisme est mis à rude épreuve et l'on assiste à l'émergence de l'unilatéralisme et du protectionnisme. Face à ce constat, l'Afrique devra se renforcer à travers l'accélération de ses programmes d'intégration politique et économique. Les institutions panafricaines devront redoubler d'efforts et de détermination. La ZLECAf, l'ODA-NEPAD, le CDC et les autres mécanismes de l'Union africaine. Nous solliciterons de plus en plus les institutions financières africaines, l'AFC, la Banque africaine de développement, l'Afrique-Eximbank. Excellences, Mesdames et Messieurs, les communautés économiques régionales doivent aussi monter en puissance. D'ici 2050, l'Afrique doit pouvoir se mesurer au grand bloc économique de l'avenir. L'agenda 2063 et les programmes phares doivent nous guider vers cette Afrique que nous voulons, forte, autonome et prospère. Il ne s'agit pas de vœux pieux, mais d'un impératif de survie. Les grands ensembles politico-économiques se préparent à cette polarisation du monde. L'Afrique est certes dans le sud global, mais l'Afrique a sa marque de fabrique et son marqueur identitaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, les réformes de l'institution doivent se poursuivre. La mobilisation de ressources domestiques pour financer le programme du continent
n'est plus optionnelle. Elle s'impose au regard du tarissement des financements extérieurs. Nos jeunes sur le continent sont impatients. Nos femmes attendent plus d'égalité. Notre société civile se positionne. Il est crucial d'accélérer l'industrialisation du continent et la transformation de l'agriculture. Et cela ne sera possible qu'en développant le potentiel énergétique de l'Afrique et en dotant le continent d'infrastructures performantes. Ce sont les conditions sine qua non de l'essor économique escompté. Excellences, Mesdames et Messieurs, les chantiers en perspective sont complexes et nombreux. Ces défis, vous les connaissez mieux que quiconque. Vous y êtes confrontés au quotidien dans vos pays respectifs. La Commission de l'Union africaine, à la tête de laquelle vous m'avez élu, n'épargnera aucun effort pour faire avancer cet agenda. C'est un travail de longue haleine. Il nous faudra inscrire nos actions dans la durée. Le plan quinquennal 2024-2028 a déjà été lancé. Cette décennie de l'agenda 2063 devra se démarquer par des niveaux d'exécution et de performance plus conséquents. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est tout aussi primordial de se pencher sur la souffrance de nos populations, victimes de guerre, d'injustice, de déplacement. On ne peut pas passer sous silence leur calvaire quotidien. Du Soudan au Sahel, à l'est de la République démocratique du Congo, en Somalie et ailleurs, nos populations continuent à payer le prix fort de l'instabilité. Au Moyen-Orient, la Palestine et la souffrance de son peuple interpellent aussi nos consciences. L'extermination de ce peuple doit cesser. Le droit international et le droit international humanitaire sont le ciment de cette communauté internationale. Les préserver et les promouvoir demeurent les seuls gages de la paix dans le monde. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un plein succès dans vos délibérations et je vous remercie. Merci, Votre Excellence, et nous souhaitons la bienvenue à Monsieur le Premier ministre de l'État de la Palestine qui vient de rejoindre le podium, mais aussi nous reconnaissons la présence de Son Excellence, Madame Amina Mohamed, qui est la députée secrétaire générale des Nations Unies, et c'est l'une des figures africaines les plus connues ici au sein de la maison. Excellence, vous êtes la bienvenue. C'est maintenant un immense privilège d'inviter Son Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, à donner son discours. Excellence, vous avez la parole. Your Excellency, João Lorenzo, outgoing Chairperson of the African Union, Your Excellency, Giorgia Meloni, Prime Minister of the Republic of Italy, Your Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency, Mahmoud Ali Yusuf, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency, Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency, Madam Amina, Deputy Secretary General of United Nations, former Heads of State and Government present, distinguished ministers, ambassadors, diplomats, ladies and gentlemen. I warmly welcome you to Ethiopia, a land where human origins are traced, where time is measured differently, where coffee was first shared with the world, a place where deep history, proven resilience, and bold ambition for Africa's future converge. Today, as Africa gathers at a defining moment, we recognize that our continent's most strategic asset is not only what we extract, but what we design, build, and govern. Progress is achieved when vision is translated into systems and ideas into lasting institutions. As we build on the African Water Vision 2025, we reflect on a simple truth.
Water is more than a resource. It is a foundation of development, innovation, and stability. It shapes our cities, our farms, our health, and our peace. Here in Ethiopia, we have learned that responsible water management is central to guiding development wisely. The Grand Ethiopian Renaissance Dam now powers homes and industry, exports electricity to neighboring countries, and shows how African ingenuity can drive shared prosperity. Across Africa, rivers can become engines of stability when governed for shared benefit. On our land, targeted policy and innovation have enabled wheat self-sufficiency, and large-scale industrial investments are moving us from dependency to production. Excellencies, today, many African economies are among the fastest growing in the world. Projections show that Africa's growth will be on par, if not above, that of Asia. This is a rare convergence in modern economic history. In Ethiopia, we expect growth of 10.2% by the end of this year. Over the next 25 years, we aim to move from a low-income economy to a globally competitive one, anchored in productivity, industrialization, innovation, and quality jobs. Yet, growth alone is not enough. Our greatest wealth is our people. By 2035, Africa will add more young people to the global workforce than the rest of the world combined. This demographic reality must be harnessed with purpose. Numbers alone will not deliver prosperity. That's why we are investing in maternal and child health, expanding early childhood education, and scaling school feeding programs. Every child must arrive at school nourished, ready to learn, and prepare to contribute. We also strongly believe development must include all. Across Ethiopia, urban and rural areas are being transformed, designed to be green, human-centered, and resilient. Excellencies, in Addis-Abeba, riverside renewal has transformed degraded waterways into clean, vibrant public spaces, reducing flood risk, restoring dignity, and strengthening community life. As Africa's urban landscape expands rapidly, we must be intentional. The African city of the future is walkable, green, youth-centered, and grounded in dignity and belonging. In rural areas, modernization is enhancing livelihoods, connecting communities to markets. This integrated approach links development with climate stewardship. One expression of this is the Green Legacy Initiative. We have planted more than 48 billion trees, restoring ecosystems and building a living legacy for future generations. Yet, the global development pathway has come at immense environmental costs borne by communities far beyond those responsible. Therefore, climate action must be anchored in justice and equity, aligning finance, technology, and partnership to enable Africa to thrive. In this spirit, we hosted the second Africa Climate Summit, and we are preparing to host COP32, ensuring Africa speaks with one voice and presents solutions to the globe. This same principle of integration guides our technological transformation. Under Digital Ethiopia 2030, we're building
digital public infrastructure that place citizens at the center of service delivery. By linking FIDA, our national digital ID, with payment systems and the massive data exchange, we enable secure access to services, seamless transactions, and responsible data sharing, fostering trust and driving our economy forward. In 2020, Ethiopia established Africa's first artificial intelligence institute. Building on this foundation, we are preparing to launch an AI university anchored in the Ethiopian philosophy of Maddamar, synergy through purposeful collaboration. This institution will unite human values with machine intelligence, local context with global relevance, and scientific rigor with applied impact. It will ensure technology drives growth and position Africa as a global contributor in the age of intelligence. Ethiopia is also continuing to invest in connectivity. Through Ethiopian Airlines, we connect people, link markets, and move goods. To sustain this momentum, we are building Africa's largest airport, a next-generation gateway that will anchor our continent in global value chain. Beyond aviation, Ethio Telecom is expanding across Africa, bridging the digital divide and linking our continent's future through strategic partnerships. Yet, connectivity must be complete. For a nation like Ethiopia, with over 130 million people, sustainable growth requires diversified access. Ensuring reliable access to the sea through peaceful cooperation is fundamental to our economic future and to long-term stability and prosperity in the Horn of Africa. Excellencies, we meet at a moment of profound global transition. In this era of uncertainty, Africa's strengths will lie in a union that is confident and united. As we approach the African Union Silver Jubilee, the moment marks a transition from foundational unity to functional sovereignty. Sovereignty means owning our narrative. Through initiatives like Pulse of Africa, we amplify African voices because development is never complete without our story. Africa can contribute stability, scale, and solutions to a changing world. But we must do more than respond to crisis. We must shape agendas, turning vision into action, and leading with purpose. Every river we manage, every city we design, and every digital platform we deploy must generate resilience, opportunity, and dignity. By 2063, Africa will be defined by what we secure, what we sustain, and what we share. Ladies and gentlemen, this is our moment, and this is our responsibility. To conclude, I extend my appreciation to our outgoing chairperson, President João Lourenço, for his leadership and service to our union. I also warmly congratulate our new incoming chairperson and wish him success in guiding Africa forward. God bless Ethiopia. God bless Africa. I thank you. Merci beaucoup, Excellence. Et maintenant, j'ai l'insigne honneur d'inviter Son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à donner son allocution. Excellence, vous avez la parole. Presidente João Lourenço da República de Angola e Chairperson da União Africana,
distinguished heads of state and government, Chairperson Mahmoud Yusuf of the Commission of the African Union, Excellencies, ladies and gentlemen. In a world filled with division and mistrust, the African Union is a flagship for multilateralism. My gratitude runs deep. I will carry with me always the unwavering, decisive support of the African Group in the UN on issue after issue, initiative after initiative, in the shared struggle for justice and equality. Your solidarity has not only strengthened our efforts, it has moved me deeply, and I will never forget it. From day one of my mandate, we forged the UN partnership with the African Union rooted in respect, constant dialogue, and unwavering solidarity. Over the last decade, our cooperation has reached new heights. Joint frameworks on peace and security, sustainable development, and human rights. Collaboration during COVID-19, important new partnerships, and the landmark adoption of Security Council Resolution 2719, creating a pathway for predictable funding for AU-led peace support operations. We have been honored to support AU priorities, from silencing the guns to the African Humanitarian Agency to the promotion of inclusive political transitions. And we have stood with Africa as you lead global demands for justice, confronting the legacy of slavery and colonialism, including your call for reparatory justice frameworks, championing the Sustainable Development Goals, driving climate ambition, and strengthening multilateralism for the 21st century through the reforms of the global financial architecture and, at long last, the UN Security Council. The absence of permanent African seats in the Security Council is indefensible. This is 2026, not 1946. Whatever decisions about Africa and the world are on the table, Africa must be at the table. Excellencies, these priorities inform the Pact for the Future, shaped by African leadership and the UN80 initiative to strengthen UN support to Africa and beyond. Looking ahead, we continue to have three major areas of focus. First, peace. In Sudan, the parties must commit to an immediate cessation of hostilities and resume talks towards a lasting ceasefire and comprehensive, inclusive, and Sudanese-owned political process. In South Sudan, the EU's high-level ad hoc committee provides an important chance to revive political dialogue and prevent renewed conflict. In the Democratic Republic of the Congo, commitments must be honored, starting with an immediate ceasefire in the respect of the territorial integrity of the RDC. In the Central African Republic, political and security gains must be consolidated. And in Libya, all actors must advance a Libyan-led process supported by the United Nations Support Mission. Across West Africa and the Sahel, coordinated efforts are essential to end cycles of violence, terrorism, and displacement. And this Somalia, sustained and predictable funding for the EU support and stabilization mission is vital. I regret the Security Council's lack of consensus for finance through assessed contributions. If the mission of the EU in Somalia did not warrant global support, what would? More broadly, we are reviewing peace operations to ensure mandates are realistic, sequenced, and well-resourced,
and support by clear transition strategies. Excellence. Deuxièmement, l'action économique. Les pays en développement font face à un déficit de financement vertigineux des objectifs de développement durable de 4 000 milliards de dollars par an. Dans le même temps, l'Afrique perd chaque année davantage en remboursement de la dette et en flux financiers illicites qu'elle ne reçoit d'aide. Parallèlement, les pays africains paient des taux d'emprunt jusqu'à 8 fois supérieurs à ceux des économies avancées. Nous devons tripler la capacité de prêt des banques multilatérales de développement, mobiliser davantage de financement privé, réduire les coûts et les risques d'emprunt et soutenir les pays en situation d'endettement, de surendettement, et réformer l'architecture financière internationale afin de garantir aux pays en développement, et notamment aux pays africains, une voix et une participation pleine et entière dans les institutions financières et les prises de décision. La communauté internationale doit aussi assumer pleinement ses responsabilités dans la lutte contre le blanchissement de l'argent, l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. Excellencies, third, climate action. Your team underlines the urgency of resilient water and sanitation systems in a warming planet. The science is unequivocal. The planet will overshoot the 1.5 degrees Celsius limit. Our common task is to make that overshoot as small, short, and safe as possible. The G20 accounts for close to 80% of global emissions, and they must deliver major reductions this decade. Meanwhile, Africa, with 60% of the world's best solar potential, can become a clean energy powerhouse. Yet Africa receives only 2% of global clean energy investment. After contributing almost nothing to the crisis, Africa faces faster than average warming. Adaptation must be a priority, and that requires developed countries tripling adaptation finance and mobilizing the $1.3 trillion a year for developing countries by 2035, as agreed in Baku. Scaling up the Loss and Damage Fund and accelerating a just, orderly, and equitable transition from fossil fuels to renewables. Expanding early warning systems and ensuring African countries benefit first and fully from their critical minerals through fair, sustainable value chains and manufacturing, in line with the recommendations of the UN panel on critical energy transition minerals. No more exploitation, no more plundering. The people of Africa must benefit from the resources of Africa. Excellencies, your leadership and solidarity have shaped my mission as Secretary General every step of the way. Let's keep going, strengthening our partnership for peace, sustainable development, and human rights for Africa and our world. And allow me a final observation. Some have described my presence here as a farewell. It's not true. I can guarantee that until the last moment of my mandate, Africa will be the priority number one of the UN in all its activities. And that the partnership between the African Union and the UN will be our deepest strategic partnership. And after the 31st of December, I can guarantee that wherever I will be, whatever I will be doing, in the center of my concerns and of my active solidarity, there will be Africa always. Africa sempre.
الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقف بينكم اليوم بالنيابة عن أخيكم سيادة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، ناقلا لكم تحياته وتمنياته الصادقة لمؤتمر القمة الإفريقية 39 بالنجاح والتوفيق حتى تحقيق مقاصده وأهدافه العليا بما يحقق للقارة الإفريقية وشعوبها المكافحة ما تصبو إليه من رفاه واستقرار وتنمية مستدامة. سأتلو الآن عليكم كلمة السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لهذه القمة الهامة. نود في البداية أن نقدم التهنئة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي الرئيس إيفارست ندايشيمي على توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي للدورة الحالية 26، متمنين له التوفيق والنجاح. والشكر موصول لفخامة رئيس جمهورية أنغولا الرئيس جواو لورينسو على رئاسته للدورة السابقة للاتحاد. كما وأغتنم هذه الفرصة لنؤكد على فخرنا واعتزازنا بعمق الروابط التاريخية والتضامن الإفريقي الثابت مع القضية الفلسطينية والقيم المشتركة التي أسست عليها علاقة فلسطين بالقارة الإفريقية منذ منتصف القرن الماضي، وفي مقدمتها نبذ كل أشكال الاستعمار وحق الشعوب في الحرية وتقرير المصير ونبذ التبعية. ومن عمق التاريخ نتطلع إلى المستقبل المشترك بالتنمية وصولاً للتنمية المستدامة وتبادل الخبرات والمنافع بما يحقق الازدهار والتكامل الاقتصادي وتعزيز أواصر الصداقة والمنفعة المتبادلة بين شعوبنا. وبهذا الخصوص نشيد بتسارع جهود الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومعدلات نمو متزايدة، وندعم بقوة هذه الجهود الساعية إلى استغلال الموارد وخيرات القارة لصالح المنافع الوطنية للشعوب الإفريقية. السيد الرئيس، القادة ورؤساء الوفود، الحضور الكريم، لم يزل شعبنا الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وتصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية يوماً بعد يوم. إن شعبنا بحاجة ماسة لتكاتف إجراءات التضامن وجهود المجتمع الدولي من أجل نيل حريته وتقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على حدود 4 حزيران عام 67 وبناء على القرارات الدولية. تأتي هذه القمة في لحظة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني الذي لا زال يعاني من ظلم تاريخي وصل في الحرب الأخيرة على غزة إلى مستوى غير مسبوق. هذه الحرب التي تابعها الملايين على الهواء مباشرة والتي تجاوز عدد ضحاياها أكثر من 70,000 فلسطيني. رافق ذلك استخدام إسرائيل التجويع كأداة من أدوات الحرب، إضافة إلى قيامها بتهجير وتدمير 85% من البنية التحتية في القطاع في مخالفة واضحة للقوانين الدولية. لقد وافقت دولة فلسطين على المقترح الأمريكي بخصوص وقف حرب غزة وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في غزة وينتهي بتقرير المصير للشعب الفلسطيني واستقلال دولته بعد مرحلة انتقالية لمدة عامين. جاءت موافقة انطلاقاً من قناعتنا بأن الحرب يجب أن تتوقف وأن معاناة شعبنا يجب أن تنتهي، لا سيما أن قرار مجلس الأمن نص بشكل واضح أن هذه هي مرحلة انتقالية ومدتها عامين.
جاءت هذه الموافقة أيضاً انطلاقاً من قناعتنا بأهمية وقف الحرب على شعبنا وتخفيف معاناته الإنسانية، ولا سيما أن قرار مجلس الأمن نص بوضوح على إدخال الاحتياجات من الإغاثة واللازمة للتعافي، وعلى أيضاً على إطلاق مسار إعادة الإعمار في غزة. وعلى الرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بفضل الدور المهم الذي لعبه الوسطاء وعلى رأسهم الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، بالرغم من كل ذلك أن إسرائيل ما زالت تنتهك هذه التفاهمات، حيث قتلت منذ وقف إطلاق النار وحتى اليوم أكثر من 500 فلسطيني منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، بما يهدد استدامة وقف إطلاق النار ويقوض تنفيذ مرحلته الثانية بشكل كامل. وفي هذا الإطار نؤكد على ضرورة رفع جميع المعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام تنفيذ الترتيبات المرتبطة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك عمل لجنة إدارة غزة المؤقتة، وذلك لضمان استمرار الخدمات وتنظيم الجهد الإنساني والتعافي المبكر. إن رؤيتنا نحو مستقبل غزة واضحة، فغزة جزء لا يتجزأ من وطننا فلسطين، وشعبنا واحد، ومشروعنا الوطني واحد، في إطار رؤيتنا الأشمل والتي تقوم على دولة واحدة ونظام سياسي واحد وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد حسب القرارات الأممية ذات العلاقة. السيدات والسادة، إن ما يجري في الضفة الغربية الفلسطينية يعكس النهج ذاته الذي يتعرض له شعبنا في قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل مصادرة أراضي المواطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وحماية اعتداءات وإرهاب المستوطنين الذين يمارسون كل أنواع الظلم باتجاه المواطنين الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وأراضيهم ومزروعاتهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وخلال الشهر الماضي وحده ارتكبت عصابات المستوطنين الإرهابية أكثر من 1872 اعتداء على أبناء شعبنا في الضفة الغربية. وقبل أيام قليلة اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات جديدة غير قانونية تعزز الاستيطان وتسمح للمستوطنين بالسيطرة وتملك الأراضي في الضفة الغربية في مخالفة صريحة للقانون الدولي والاتفاقات الدولية، كل ذلك بهدف فرض السيادة الكاملة على فلسطين ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة والمعلنة قبل أيام تستوجب رداً دولياً حازماً وحاسماً لحماية حل الدولتين. من جانب آخر تستمر محاولات إسرائيل تقويض عمل حكومة دولة فلسطين من خلال قرصنة واحتجاز أموال الضرائب والجمارك التي تجمعها بالنيابة عنا على المعابر والحدود، وترفض تحويلها لحكومتنا كما نص وفق البروتوكول الاقتصادي لاتفاقية أوسلو الموقع بين الطرفين، حيث تجاوزت الأموال المحتجزة من قبل إسرائيل، أموالنا المحتجزة من قبل إسرائيل حتى تاريخه أكثر من 4.5 مليار دولار، وعليه فقد فقدت حكومتنا حوالي 70% من دخلها جراء احتجاز هذه الأموال. فأي حكومة في العالم تستطيع أن تواصل عملها وهي تفقد حوالي ثلثي مواردها المالية؟ ولا يغيب عنا اليوم الحاجة للحديث عن مدينة القدس بما تحمله من مكانة دينية وتاريخية وقانونية، وما تواجهه من سياسات إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى فرض أمر واقع غير شرعي من خلال تسريع الاستيطان وتقويض الوجود الفلسطيني في القدس. وتشمل هذه السياسات اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك وانتهاكات خطيرة
للوضع التاريخي والقانوني القائم، إضافة إلى سياسات هدم المنازل وسحب الهويات ومنع أبناء شعبنا مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة للصلاة في القدس. إن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقود أي أفق لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة. ولا بد من إعادة التأكيد هنا أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة عام 67، وهي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وأن أي محاولات لفرض واقع مخالف لذلك لن تنشئ حقاً ولن تغير من الوضع القانوني للمدينة المقدسة. السيد الرئيس، السادة رؤساء الوفود، لقد مثل العام الماضي محطة بارزة في مسار الزخم السياسي الدولي الداعم لشعبنا، خاصة قيام التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ومبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأصدقاء في الجمهورية الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية. وقد توج هذا المسار بإعلان نيويورك وملحقه الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 سبتمبر أيلول من العام الماضي 2025 بدعم مقدر من دولكم. صوتت لصالح هذا الإعلان، وكان الاعتراف الدولي كبيراً بدولة فلسطين، حيث وصل عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين إلى 160 دولة. السيد الرئيس، القادة الأفاضل، الحضور الكريم، أجدد شكرنا وامتناننا للمواقف التاريخية والمبدئية للاتحاد الإفريقي وللدول الأعضاء في دعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها التاريخية وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية. كما نود أن نؤكد دعمنا لنضالكم وحقوقكم وأولوياتكم في إفريقيا، وضرورة تمكين القارة الإفريقية من أداء دورها الريادي في عالم متعدد الأطراف مع الحفاظ على سيادتها الوطنية وهويتها الثقافية والتاريخية. كما نحيي بهذه المناسبة الجهد الكبير الذي تبذله الأمم المتحدة وأمينها العام وكافة هيئاتها على ما تقدمه من دعم جليل وخدمات كبيرة لشعبنا. ونحيي أيضاً كل الجهود الدولية الرسمية والشعبية التي أعطت القضية الفلسطينية موقعها التي تستحق كقضية مركزية على الأجندة الدولية. نجدد تأكيدنا ودعمنا الكامل لتطلعات أصدقائنا وأشقائنا في أفريقيا نحو الاستقرار والتنمية والازدهار. نتمنى النجاح والتوفيق لأعمال قمتكم ولمستقبل القارة الإفريقية وشعوبها الحرة مزيدا من الأمن والازدهار. والسلام عليكم. Merci, Votre Excellence. J'ai maintenant l'honneur d'inviter Son Excellence Giorgia Meloni, président du Conseil des ministres de la République italienne, pour prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Presidents, Prime Ministers, authorities, ladies and gentlemen. It is a great honor for me to be here with you today. And I would like to express my heartfelt thanks once again to President Yusuf and President Lorenzo, as well as to all of you for this historic opportunity offered to Italy. The invitation to participate in the Assembly of Heads of State and Government of the African Union, the forum in which this organization discusses its fundamental political choices and determines the strategic direction
of the continent is a recognition that can only make Italy proud and that will Italy accept with respect and a sense of responsibility. It is a demonstration of trust that we will not disappoint. I have the honor to lead a nation that has in its DNA characteristics that historically make it a respected and valued partner. Propensity for dialogue, capacity for discussion, respect for others before anything else. A nation that has built part of its identity and its foreign policy on the profound meaning of a world that in times as unstable and unpredictable as ours can be the key to charting the course. And that word is cooperation. The word cooperation comes from the Latin cooperare, to work with. True cooperation, that is, never sees an active and a passive subject, but exists only in a relation between equals, a relation in which the specificities of each one are indispensable for achieving a common goal. If you look down on someone, you cannot cooperate with them. If you want to plunder their resources, you are not cooperating with them. Even if you just want to give charity, you cannot call it cooperation, for cooperation is another thing. And what Italy wants to do is to cooperate. Yesterday, together with many of you, we attended the second Italy-Africa Summit, the first ever to be held on this continent. I would like to thank the Ethiopian Prime Minister, my friend Abiy Ahmed, and the leaders of the African Union for their hospitality and cooperation in organizing the event. In that context, we discussed what we can do to further strengthen and consolidate one of the most concrete outcomes of this idea of cooperation, which is the Mattei Plan for Africa. The investment plan that Italy has implemented in various nations of the continent in areas ranging from infrastructure to agriculture, from health to training. This is a strategy that we have built together because we do not conceive of the Mattei Plan as an Italian plan for Africa, but as Italy's contribution to your agenda, with a particular focus on this year on water-related projects. It is an open platform for putting our know-how, our technologies, our investments at the service of the objectives that the African Union has set out in Agenda 2063, starting with the creation of a continental free trade area that is integrated and prosperous. This is an ambitious goal which we will support and which will require efficient, secure, and fast economic interconnections in order to be achieved. Like the Lobito corridor, the railway and infrastructure backbone that will connect African markets to global ones and bring people, ideas, and economies closer together. A strategic project that sees Italy at the forefront together with the United States and the European Union. In short, the Mattei Plan is a comprehensive strategy that generates concrete benefits for our peoples and aims to continually expand its scope, relying on the irreplaceable contribution of major United Nations agencies, and I want to thank the Secretary General Antonio Guterres, but also the World Bank, the African Development Bank, and many other partners who increasingly share our vision. 2 years ago in Rome, we set out the course together. And in recent years, we have followed it with consistency and determination, adding a new piece to the mosaic each time
and bringing new nations on board every year. We have done so on many fronts, starting with what I consider to be crucial for building a true free Africa capable of determining its own destiny, addressing the issue of debt. We wanted to chart a course on this issue as well. Therefore, Italy has decided to launch a vast program to convert the debt of African nations, which includes among its main points the complete transformation of the debt of the most fragile and vulnerable countries into investments, and the strengthening of the contribution to the World Bank's AIDA funds. Similarly, we've introduced specific debt suspension clauses into our bilateral loans, allowing African nations affected by extreme weather events to free up fiscal space to help their population and rebuild essential infrastructures. These are choices based on justice and responsibility, which are crucial for freeing up resources that are vital for development and for assuring peace and prosperity, including in those areas of the continent that are currently more affected than others by instability, insecurity, and serious humanitarian crises, such as neighboring Sudan and Eastern Democratic Republic of Congo. But we also want our collaboration to be political at the multilateral level. We want to help strengthen the valuable work carried out daily by the African Union, ensuring greater consistency to the mediation activities carried out by the UN and the European Union and key international partners. We will continue to do our part because we are aware that the future of Italy and Europe also depends on a secure, prosperous, and peaceful Africa. It is often said in the many analyses of the troubled and complex times we are living in that history has started running again. This is true. And my opinion is that today it is running here. Africa is not a marginal chapter in this story, far from it. And those who do not understand this scenario risk being left behind. But those who understand this scenario see the reality. A continent with 1,000 peculiarities and 1,000 demands, some of which are very different from each other. A continent rich in resources, raw materials, and arable land, which can count on a decisive force in the age of knowledge, which is human capital. This is why Italy has focused much of its energy on training projects for young people, including in the field of artificial intelligence. In short, our point of view is that Italy and Europe cannot think about the future without taking Africa into proper consideration, because our future also depends on yours. Aware of this, Italy intends to continue to be a privileged bridge between Europe and Africa, making available the strength of its institutions, its great tradition of dialogue, and the expertise of its companies. We want to do this also to achieve another goal that we all consider momentous, to guarantee the men and women of this continent a freedom that has often been denied them, the freedom to choose to remain in their country, to contribute to its growth without being forced to leave it, often paying unscrupulous traffickers to risk their lives in an attempt to cross the Mediterranean. Those who believe that migration is necessary and indispensable are in fact acting selfishly. If young people leave their land and their people in pursuit of the promise of a better life,
what will become of the history, culture, and existence of a country they have abandoned. These words are not mine, nor those of a political leader, but of a son who is proud of Africa and who holds Africa's future close to his heart, which is the Guinean Cardinal Robert Sarah. Clearly, in order to guarantee the right not to have to emigrate, it is necessary to offer concrete opportunities for training and work, to enhance human capital and improve the quality of education, invest in skills and educational systems, and create industrial partnership and joint ventures capable of generating stable, quality employment in the territories. This is our mission, which is being put into practice in the many initiatives that Italy is promoting, including together with the African Union. And what I would like to see today is in this solemn place dedicated to another great son of a free and proud Africa, Nelson Mandela, is a great alliance between us to put training, research, university, and innovation at the center of our common commitment. An alliance aimed not at taking away talent, but at multiplying it and building a model of development that respects people and values different identities. Presidents, prime ministers, dear friends, Pliny the Elder, one of the most famous historians of ancient Rome, said that something new always arises from Africa. So my wish for each of us is that something new may truly arise from today's meeting, something that no one expects or that many considered impossible. For impossible is usually the word that people without courage use. Something capable of astonishing the world and suddenly making everything we have seen so far seem trivial. I thank you all. Thank you so much, Excellency. J'ai l'insigne honneur maintenant d'inviter Son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola et président de l'Union africaine, à prononcer son discours. Excellence, vous avez la parole. Assim tão alto. Sua Majestade Swati III, do Reino de Swatini, ou seu representante, Sua Majestade Letsi III, do Reino do Lesoto, Sua Excelência Abiy Ahmed Ali, Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia e anfitrião da conferência, Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi e próximo Presidente em exercício da União Africana, Suas Excelências, Chefes de Estado e de Governo da União Africana, Sua Excelência o Primeiro-Ministro do Estado da Palestina, Sua Excelência Giorgia Meloni, Primeira-Ministra e Presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, Sua Excelência António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, Suas Excelências representantes de chefes de Estado e de Governo da União Africana, chefes de delegações, Sua Excelência Mahmoud Ali Yusuf, Presidente da Comissão da União Africana, digníssimos membros do Corpo Diplomático acreditado em Addis-Abeba, Excelências, minhas senhoras, meus senhores.
É com a mais elevada honra que, na qualidade de Presidente em exercício da União Africana, tomo a palavra para me dirigir a Vossas Excelências nesta magna Assembleia para proceder à abertura da 39ª Sessão Ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, dedicada a um tema de importância estratégica para o presente e o futuro do nosso continente, que é assegurar a disponibilidade sustentável da água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. Começo por manifestar a minha mais profunda gratidão à Sua Excelência Abiy Ahmed Ali, Primeiro-Ministro da República Democrática Federal da Etiópia, e ao povo etíope, pela calorosa recepção e hospitalidade reservada a todas as delegações desde a nossa chegada a este país, de especial importância para o nosso continente, pela sua história, mas também por albergar a sede da União Africana, organização que une todos os povos de África. Durante esta conferência serão debatidas questões de grande importância para o funcionamento e crescimento da União Africana, bem como refletiremos em torno dos objetivos traçados pela organização para o ano que terminou, sobre os resultados obtidos e sobre o que falta ainda por fazer. Procuraremos, de igual modo, traçar conjuntamente o melhor caminho a seguir para garantir a operacionalização com êxito das questões relativas à água como um recurso vital, insubstituível e determinante para o desenvolvimento econômico, a saúde pública, a segurança alimentar, a estabilidade social, a paz e a paz em África. Destacaremos também a necessidade de trabalharmos arduamente para que o acesso à água potável e ao saneamento não constituam apenas uma questão técnica, mas um compromisso político e moral para com os nossos povos, pois, apesar da abundância de recursos hídricos no continente, continuamos a registrar situações incontáveis de cidadãos africanos privados do acesso seguro à água potável e ao saneamento adequado, que constitui um desafio coletivo que deve exigir respostas corajosas, integradas e sustentáveis. Os esforços que temos desenvolvido para a construção da África que queremos não poderão ser alcançados de forma plena sem que façamos investimentos significativos que tragam bons resultados no setor da água e do saneamento. Só assim conseguiremos garantir o acesso universal e equitativo a estes serviços e concretizar as aspirações da Agenda 2063, em particular no que se refere ao desenvolvimento inclusivo, ao capital humano, à resiliência climática e à boa governação. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, há exatamente um ano, a República de Angola assumiu a presidência em exercício da União Africana, com a firme convicção de desenvolver iniciativas que contribuíssem para o cumprimento dos grandes objetivos constantes da Agenda 2063 da União Africana, bem como para a operacionalização de forma objetiva da questão relativa à busca da justiça para os africanos e afrodescendentes por meio de reparações, tema central adotado pela nossa organização para o ano de 2025. Esta missão, confiada pela primeira vez ao meu país, permitiu-me contribuir, com o vosso apoio, obviamente, para o progresso da nossa causa comum, na base dos valores partilhados, inspirados nos pais fundadores do pan-africanismo. Ao longo deste mandato, procuramos reforçar o papel da União Africana como plataforma de concertação política e de ação concreta,
promovendo uma maior articulação entre os Estados-membros e as comunidades econômicas regionais, o fortalecimento da abordagem preventiva face aos impactos das alterações climáticas, a mobilização de parcerias estratégicas para o financiamento de infraestruturas resilientes e a reafirmação dos seguintes princípios. O desenvolvimento sustentável é inseparável da estabilidade e da paz duradoura. O desenvolvimento integral da África só será possível se não se deixar ninguém para trás. É nesta perspectiva que a presidência angolana da União Africana se estruturou, tendo como baluarte as infraestruturas e o capital humano como fatores essenciais do desenvolvimento integral da África, apoiado pelos pilares estratégicos fundamentais, nomeadamente a paz, a segurança e a boa governação, o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico, a integração continental, o capital humano e infraestruturas e o reforço das parcerias estratégicas e do multilateralismo eficaz e abrangente. No âmbito da aplicação do grande objetivo centrado no tema acima referido, trabalhamos coordenadamente com a Comissão da União Africana para a realização em Luanda da terceira Conferência sobre o Financiamento para o Desenvolvimento das Infraestruturas em África, que teve lugar em outubro de 2025. Este evento, alinhado com o Fórum de Negócios Estados Unidos da América-África, realizado em junho do mesmo ano, e com as ações prioritárias definidas a nível continental, no quadro da aceleração do segundo plano decenal de implementação da Agenda 2063 para o período 2024-2033, foi uma oportunidade única para articular as nossas estratégias de desenvolvimento nacionais, regionais e continental, em conformidade com as nossas ambições de crescimento, transformação e integração regional. Na Conferência sobre Infraestruturas e também no Fórum de Negócios com os Estados Unidos da América, conseguimos unir os principais parceiros de África em torno do cumprimento do grande sonho de desenvolvimento do continente e, assim, mobilizar importantes recursos financeiros para investir em setores como a saúde, o agronegócio, o turismo, a transformação digital, os corredores econômicos integrados, as redes ferroviárias, as autoestradas transnacionais, o mercado único africano de eletricidade e o desenvolvimento do plano diretor para a aviação africana. Anunciamos recentemente no Dubai o lançamento de uma importante plataforma que terá a responsabilidade de mobilizar o capital financeiro adormecido e espalhado pelo mundo para investir em África dentro de uma filosofia inovadora de valorização dos nossos recursos naturais em prol do desenvolvimento econômico e social do continente. Trata-se da Cimeira Global para o Investimento em África, que tem como principal promotor o Dr. Akimwini Adesina, nosso bem conhecido, e que vai realizar a sua primeira cimeira em Luanda no final deste ano. Desta forma, demonstramos que a África é capaz de se mobilizar, planear e agir coletivamente para construir as bases sólidas para um futuro melhor. Ao realizarmos as iniciativas antes descritas, tivemos igualmente como objetivo colocar ênfase na aceleração da implementação e operacionalização da Zona de Comércio Livre Continental Africana como verdadeiro motor da transformação econômica e social da África. Este projeto emblemático da Agenda 2063 da União Africana tem o potencial de nos tornar mais fortes enquanto bloco num mundo marcado por uma crescente polarização,
contribuindo assim para a promoção de uma integração significativa que continua a ser um dos principais pilares da nossa ação coletiva. Neste contexto, estou convencido que continuaremos a trabalhar conjuntamente na multiplicação de projetos de infraestruturas transnacionais de transporte e de energia para ligar os nossos povos e os nossos mercados, à semelhança do importante investimento que o meu país tem realizado com o corredor do Lobito, para citar apenas um exemplo. Sem estradas, sem portos e redes digitais e energéticas adequadas, sem infraestruturas consistentes, a integração permanecerá um sonho inatingível. Considerando que a África não pode ser espectadora, mas um ator central da transformação do mundo, para a preservação dos seus interesses estratégicos estruturantes e existenciais, participamos em representação do continente na Cimeira do G20, na Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, TICAD, na Cimeira da União Europeia-União Africana, na 4ª Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha, assim como na 80ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. A participação nestes eventos foi de extrema importância para a África, porque aproveitamos essas ocasiões para defender a nossa posição comum sobre questões vitais para o continente, como a reforma da arquitetura financeira internacional, para torná-la mais inclusiva, eficaz e adaptada aos desafios atuais, o apoio para a redução dos custos da dívida dos países africanos e o aumento do acesso ao financiamento sustentável, o reforço da nossa capacidade de produção de energias renováveis, o aumento da resiliência climática e a proteção social. Reafirmamos o nosso compromisso com o multilateralismo, centrado no respeito pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas e na reforma do sistema das Nações Unidas, com especial destaque para o Conselho de Segurança, que deve refletir a realidade do mundo de hoje, de modo a garantir o equilíbrio entre os diferentes interesses geopolíticos e recuperar a sua capacidade de desempenhar plenamente o papel de garante da paz e da segurança mundial. Defendemos a promoção da Zona de Livre Comércio Continental Africano como motor da integração econômica continental e como uma ferramenta importante para a estabilidade do comércio mundial. A par disso, destacamos a necessidade de contarmos com o apoio destes parceiros para o investimento no desenvolvimento industrial da África e para a transformação dos nossos sistemas agrícolas, de modo que se tornem resistentes às mudanças climáticas. A presidência angolana dedicou também uma atenção particular ao funcionamento interno da União Africana, quer do ponto de vista técnico, legal, como administrativo e organizacional. Gostaria de destacar a iniciativa de reforçar os métodos gerais de trabalho, adotando um modelo mais ágil, menos burocrático e capaz de conduzir a resoluções eficazes e conclusões sólidas, sustentadas por uma agenda que possa ser abordada em tempo razoável. Este esforço, que já encontrou consenso entre os Estados-membros, levará à adoção de uma decisão de grande relevância durante a presente sessão ordinária da Conferência. Paralelamente a isso, e ainda no âmbito das reformas de que a nossa organização necessita para um melhor funcionamento, quero realçar e congratular-me com o empenho e a dedicação que vêm sendo desenvolvidos por Sua Excelência William Ruto, Presidente da República do Quênia e campeão das reformas institucionais, que nos apresentará um relatório consolidado sobre o processo em curso. Este documento
refletirá a vontade de racionalizar as estruturas da União, de conter os custos administrativos e reforçar a coerência entre as reformas institucionais, a eficácia operacional e a credibilidade da nossa organização continental. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, as questões relativas à promoção da paz, da segurança e da estabilidade em África estiveram igualmente no centro da nossa ação, uma vez que qualquer esforço tendente à construção da África que queremos só será possível se conseguirmos realizar o sonho do silenciar das armas em África. Empreendemos um esforço coletivo para encontrarmos soluções rápidas, sólidas e eficazes para pôr fim aos prolongados conflitos que desafiam a estabilidade do continente, ao terrorismo e ao extremismo violento, às mudanças inconstitucionais do governo, com 2 novos casos, nomeadamente o do Madagascar e da Guiné-Bissau, a pirataria marítima e outras crises institucionais que fragilizam a segurança em África. Na condição de presidente em exercício da União Africana e na de campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação em África, continuamos a desenvolver ações no sentido de contribuir para a solução dos intrincados conflitos que assolam o Sudão e a República Democrática do Congo. Preocupa-nos bastante a intensificação dos confrontos entre as Forças Armadas do Sudão e as forças de apoio rápido, que têm mergulhado o país numa profunda crise humanitária sem precedentes, com milhares de mortos, deslocações massivas de população e infraestruturas essenciais destruídas. É importante que o mundo vire os seus olhos para esta catástrofe que está a ocorrer no Sudão, no sentido de se resolver rapidamente e proteger desta forma a população civil. Devemos continuar a unir esforços no sentido de ajudar o povo do Sudão a encontrar o justo caminho da paz, da concórdia e da reconciliação nacional. Quanto à situação na República Democrática do Congo, apesar das ações desenvolvidas pela República de Angola e pela República do Quênia, que se seguiu a negociação do cessar-fogo em Doha e a assinatura do Acordo de Paz de Washington, D.C., continuamos a assistir com preocupação à deterioração da situação de segurança e humanitária, com a ocupação recente de novas posições estratégicas e a instalação de uma administração paralela nos territórios ocupados pelo M23. De modo a não se perderem os ganhos obtidos no âmbito dos processos de Washington, D.C. e de Doha, que contemplam a necessidade da realização do diálogo intercongolês. Angola tem desenvolvido iniciativas para realçar a importância vital e urgente do início do diálogo, como passo importante para a reconciliação nacional e o alcance da paz definitiva em todo o território nacional. No conjunto desses esforços, aproveito a ocasião para felicitar as iniciativas diplomáticas de Sua Excelência Faure Gnassingbé, Presidente do Conselho do Togo e mediador do processo de paz para o leste da RDC, que, procurando encontrar soluções africanas para os problemas africanos, tem vindo a desenvolver ações que podem ajudar a preservar a paz e a segurança neste país irmão. Merece igualmente uma grave preocupação a expansão dos grupos terroristas que continuam a atingir severamente o Mali, o Burkina Faso, o Níger, a Nigéria e o norte dos Camarões, colocando em risco a segurança das populações e a coesão dos Estados. Na Somália, apesar dos esforços do governo federal e da União Africana, através da missão de apoio e estabilização ao Sommet, os ataques repetidos dos terroristas fragilizam toda a região do Corno da África, com impacto na África Austral,
designadamente no norte de Moçambique. Por isso, apelo a um apoio reforçado em todos os domínios, incluindo o incremento da advocacia junto dos parceiros internacionais, em particular o Conselho de Segurança das Nações Unidas, no sentido da mobilização de recursos adicionais indispensáveis ao sucesso da referida missão de paz. Aproveito igualmente este palco para reiterar a posição firme da União Africana que refuta qualquer tipo de iniciativa visando o reconhecimento da Somaliland como entidade independente, por violar os princípios do ato constitutivo da União Africana e da norma da inviolabilidade das fronteiras herdadas das independências. A preservação da soberania, da integridade territorial, da unidade e da estabilidade da República Federal da Somália é inegociável. A África dispõe de uma instituição forte, capaz e à altura dos grandes desafios que o nosso continente tem pela frente, pela qualidade que coloca na abordagem dos temas fundamentais e pela capacidade que revela na articulação das grandes iniciativas que temos procurado levar por diante para colocar a África na rota do desenvolvimento. A União Africana goza de um crescente prestígio que se pode observar pelo interesse que muitos dos nossos parceiros internacionais manifestam ao pretenderem fazer ouvir a sua voz nos nossos conclaves, porque reconhecem o potencial do nosso continente, quer em termos da contribuição que pode prestar com os seus recursos para o desenvolvimento da humanidade, como em termos de posicionamentos políticos corajosos, embora sensatos, moderados e equilibrados, a respeito da paz e segurança internacionais, da economia e comércio mundiais, das crises energética, alimentar, humanitária e climática que o mundo de hoje vive. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, enquanto membro do Conselho de Paz e Segurança para o mandato 2024-2026, o meu país comprometeu-se a reforçar este órgão fundamental da nossa organização continental e a adaptar a arquitetura de paz e segurança africana aos desafios atuais. Precisamos de melhorar a eficácia dos nossos mecanismos de prevenção e resolução de conflitos, para que a União Africana reforce a sua capacidade de reação perante crises que afetam diretamente os Estados-membros. Na base disso, relativamente ao aumento das crises de segurança em África, decidi propor a realização ainda este ano em Luanda de uma sessão extraordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana, dedicada à análise das vias e meios para responder às ameaças que pesam sobre a paz, a segurança e o desenvolvimento do nosso continente. Estou convencido que esta iniciativa poderá contribuir fortemente para o reforço dos mecanismos e meios de prevenção, gestão e resolução de conflitos em África. Estamos a assistir ao surgimento de novos fenómenos que não devem ser legitimados e chancelados pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana. Quando falamos da necessidade do restabelecimento da ordem constitucional, após a tomada do poder por meios inconstitucionais, não estamos a dizer que ela fica restabelecida desde que os atores do golpe de Estado realizem eleições e se façam eleger. Esta é uma forma de branqueamento de um ato ferido de legitimidade, que infelizmente começa a ser encarado como normal e por isso aceitável, quando na realidade ameaça os alicerces dos nossos princípios e a paz e segurança do continente.
Isto não pode se tornar em um novo normal na forma de se alcançar o poder, porque seria uma forma indireta de encorajar a realização de golpes de Estado para seguir, se branquear e ficar tudo bem. Minhas senhoras, meus senhores, no âmbito do contributo que a República de Angola tem procurado dar à estabilidade, à paz e à concórdia no nosso continente, temos vindo a realizar a cada 2 anos, na cidade de Luanda, o Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz e Não Violência em África, vulgo Bienal de Luanda, espaço de diálogo, reflexão e cooperação, que reúne líderes políticos, académicos, artistas e representantes da sociedade civil em torno da promoção da paz, da tolerância e da solidariedade entre os povos africanos. Este evento, que irá celebrar em outubro deste ano, em parceria com a União Africana e a Unesco, a sua 4ª edição, subordinar-se-á ao tema reforçar a governação da água em África como ferramenta de prevenção, mediação e resolução de conflitos, em alinhamento com o lema do ano 2026, escolhido pela nossa organização. Neste contexto, convido Vossas Excelências para se juntarem a nós em Luanda e participar ativamente neste importante evento. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, vivemos uma era de reconfiguração geopolítica mundial, tornando-se indispensável que a África defenda posições fortes e comuns sobre questões vitais como as alterações climáticas, a saúde, os direitos humanos, a paz e a segurança alimentar e o multilateralismo, que deve ser visto como a mais importante ferramenta para a restauração da ordem mundial. O contexto geopolítico atual, marcado por uma fragilização preocupante das instituições de governação global, tem prejudicado imensamente os avanços positivos registrados no domínio do multilateralismo nas últimas décadas. Esta fragilidade manifesta-se com particular acuidade em África, obrigando-nos a redobrar esforços para defender os nossos interesses, os nossos povos e as nossas nações. Por isso, devemos prosseguir na construção de uma África estável, integrada, onde os conflitos sejam prevenidos e resolvidos por mecanismos africanos e que estes sejam fortes e consistentes. É por isso que lanço um apelo aos Estados-membros para uma governação mais responsável, inclusiva e voltada para o futuro, de modo que as nossas instituições reflitam a vontade coletiva e reforcem a confiança da nossa juventude no nosso projeto comum. A África dispõe dos recursos, do conhecimento e da vontade política necessárias para transformar os seus desafios em oportunidades. O que se exige é coerência na ação, responsabilidade na implementação e solidariedade entre os nossos Estados. Esta sessão ordinária deve permitir-nos avaliar progressos, identificar constrangimentos e, sobretudo, assumir compromissos claros e mensuráveis, capazes de produzir impactos reais na vida das nossas populações. Deve igualmente reforçar a nossa determinação coletiva em construir uma África mais resiliente, mais justa e mais próspera, em linha com a visão da Agenda 2063 e com as aspirações legítimas dos povos africanos. Com estas palavras, declaro oficialmente aberta a 39ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana. Muito obrigado pela atenção dispensada. Merci beaucoup, Votre Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant
d'inviter son Excellence, l'ambassadeur Youssouf Assoumani, ambassadeur de l'Union des Comores en Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et doyen des ambassadeurs africains en Éthiopie, à présenter le nouveau bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'année 2026. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Excellence, Monsieur Lorenzo, président de la République de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie. Excellence, Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine. Excellence, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Excellence, Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien. Excellence, Monsieur Mohamed Mustafa, Premier ministre de l'État de la Palestine. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Excellence, Monsieur et Madame les ministres de l'Union africaine. Excellence, Madame l'ambassadrice Salma Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Messieurs et Madame les commissaires de l'Union africaine, Messieurs et Madame les chefs des organes de l'Union africaine, Excellences, chers collègues ambassadeurs, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'insigne honneur de vous annoncer la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'année 2026, conformément au règlement de la conférence. Président, la République de Burundi. Premier vice-président, la République du Ghana. Deuxième vice-président, la République de Tanzanie. Troisième vice-président, pour la région Nord, les consultations sont toujours en cours. Rapporteur, la République d'Angola. Voilà, mesdames et messieurs, la proposition et la composition du bureau de la conférence de l'Union africaine pour l'exercice 2026, et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de passer maintenant à la cérémonie de passation du témoin de la présidence de l'Union africaine. J'ai l'honneur d'inviter Son Excellence João Lourenço, président de la République d'Angola et président sortant de l'Union africaine, pour prononcer son discours de passation de la présidence de l'Union africaine. Excellence, vous avez la parole. Sua Excelência Evariste Ndayishimiye, Presidente da República do Burundi e novo Presidente em exercício da União Africana, Suas Excelências, Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da União Africana, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, minhas senhoras, meus senhores, Excelências. É com imensa honra e com profundo sentimento de fraternidade que dirijo em nome do povo angolano e no meu próprio as mais calorosas felicitações à Sua Excelência o Presidente Evariste Ndayishimiye,
pela sua eleição ao cargo de presidente pro tempore da União Africana. A escolha unânime de Vossa Excelência é o reconhecimento de todos nós de que a União Africana, nos próximos 12 meses, será conduzida por um estadista com as suas elevadas qualidades, o que constitui uma sólida garantia de que saberá cuidar dos nossos interesses e objetivos comuns, usando toda a sua sabedoria e a nobreza que o caracterizam na sua implementação. Desejo-lhe, assim, os maiores êxitos nesta dignificante missão ao serviço da África, tendo no horizonte a concretização das suas aspirações norteadas pelos princípios de unidade, solidariedade, paz, estabilidade e desenvolvimento inclusivo. Excelência, neste ano de 2026, impusemos a todos nós o desafio de colocarmos em marcha a aplicação de uma questão capital para o continente africano, que consiste em assegurar a disponibilidade sustentável da água e sistemas de saneamento seguros para alcançar os objetivos da Agenda 2063. O acesso à água potável e a sistemas de saneamento seguros é um imperativo de ordem moral e política que requer um firme empenho de governos e dos seus parceiros locais, designadamente empresas, associações cívicas e comunidades, sendo que estaremos muito mais capacitados para resolver este sério problema com que a África se debate, se haver conjugação de esforços entre todos nós. Senhor Presidente, terá pela frente uma missão complexa e exigente, que vai absorver uma grande parte das suas energias, da sua disponibilidade de tempo, mas acredito que vale a pena colocar todo o seu empenho nesta incessante busca de soluções em que todos nós africanos estamos envolvidos, para rompermos definitivamente este ciclo de subdesenvolvimento em que nos encontramos, mas que tem perspectivas animadoras se todos convergirmos as nossas atenções e energias para a consecução deste objetivo. Neste momento em que vos passo o cetro, devo reconhecer o grande labor da Comissão da União Africana, do seu presidente, dos técnicos e de toda a equipa que me acompanhou com abnegação, com competência e com uma dedicação ímpar e merecedora do meu louvor, à causa da restauração da dignidade e da definição de um horizonte de progresso e de desenvolvimento visível e concreto sobre o que a África é e será no futuro. Senhor Presidente, sei que todas as nações africanas olham para si com esperanças renovadas de o ver dar continuidade com dinamismo aos programas que nós próprios delineamos, mas estou convencido que cada um dos nossos países não regateará esforços para lhe apoiar e prestar contributos essenciais ao sucesso da sua missão. Muito obrigado. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur d'accueillir Son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président entrant de l'Union africaine, pour la cérémonie de passation sur le podium et pour prononcer son discours d'acceptation. Sous vos applaudissements, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye. Félicitations. Merci. On va faire la passation du drapeau. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour.
Vamos então dar início ao processo de passação, começando pela bandeira da nossa organização, a União Africana. Portanto, aquela foi a bandeira de mesa, agora a verdadeira bandeira é esta que eu passo. Bom, e agora o mais importante, o símbolo do verdadeiro poder que o presidente da Chaîne N vai passar a assumir a partir de hoje, que é o martelo para chamar pela ordem. Quem estiver fora da ordem corre o risco de levar com o martelo na cabeça. Excellence, Monsieur le Président, nous vous invitons à prononcer votre discours. Je vous remercie. Au nom du Seigneur, le Tout-Puissant, tout miséricordieux, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola et Président sortant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et votre épouse, Votre Majesté, Roi d'Eswatini et les autres, Excellences, Mesdames, Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et vos distinguées épouses et époux, Excellences, Madame la Présidente du Conseil des ministres de l'Italie, Excellences, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame le Vice-président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Excellences, la Vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le représentant de l'autorité palestinienne, Excellences, distingués invités, distingués délégués, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais, avant toute chose, rendre hommage à Dieu qui nous a permis de nous rassembler ici, dans cette belle ville d'Addis-Abeba. J'adresse mes sincères remerciements aux autorités éthiopiennes
pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour l'hospitalité légendaire dont elles ont fait preuve jusqu'à ce jour. À travers l'attention, la courtoisie et le sens élevé du devoir manifesté tout au long de notre séjour, l'Éthiopie a une fois de plus confirmé son rôle historique de terre d'unité africaine et de dialogue entre les peuples. Je voudrais également rendre un vibrant hommage au père fondateur de l'Organisation de l'Union africaine qui, en 1963, ici même à Addis-Abeba, ont su transformer l'idéal panafricain en un projet politique et concret au service de l'unité, de la solidarité et de la souveraineté du continent. Ils ont œuvré avec conviction pour faire de l'OIA devenir Union africaine en 2002 un instrument de libération, de dialogue et de coopération entre les États africains, convaincus que l'unité était la clé de la dignité et du progrès du continent, un héritage précieux qui continue de nous inspirer. Je me joins donc aux autres qui m'ont précédé pour célébrer avec vous la mémoire du courage de nos illustres prédécesseurs et il le faut. Excellences, Mesdames, Messieurs, du haut de cette estrade, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la confiance que vous venez de placer en ma personne et à travers moi en la République du Burundi et à tout le peuple burundais. C'est une responsabilité immense. C'est une responsabilité immense que vous venez de placer entre nos mains. Mes émotions me poussent à me demander qui suis-je pour conduire toute l'Afrique vers sa destinée pendant cette année. Je crois que je pourrai tout par mon Seigneur qui me fortifie, car je sais qu'il ne choisit pas les plus forts, mais il fortifie ce qu'il a choisi. Ainsi, avec un grand honneur que nous acceptons, avec humilité, le sens du devoir et le dévouement total au service de notre continent et de ses peuples dans leur diversité. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, plus que les autres jours, l'honneur que vous faites au Burundi aujourd'hui est historique. Il est l'expression de la confiance placée en une nation qui a énormément souffert des retombées de la colonisation, une nation qui a connu des blessures de l'histoire africaine, mais qui a su se relever par le dialogue, la réconciliation et la volonté politique. Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera cette présidence dans un esprit d'écoute, d'impartialité et de coopération avec tous et pour le bien de tous. Nous comptons travailler avec tous les pays, avec la Commission de l'Union africaine et avec l'ensemble de nos organes dans la recherche constante du consensus. À cette même occasion, j'adresse en même temps mes chaleureuses félicitations au président sortant, son Excellence et frère João Manuel
Gonçalves Lorenzo pour la qualité de son leadership, sa constance dans l'action et son engagement indéfectible au service de l'Afrique. Sous l'impulsion de l'Angola, l'Union africaine a accompli des avancées notables, en particulier dans les efforts de rationalisation de nos réunions, de simplification de nos méthodes de travail et d'amélioration de l'efficacité de nos processus décisionnels. Le Burundi entend s'inscrire pleinement dans cette dynamique vertueuse. Nous nous engageons à consolider ces acquis, à en conserver l'esprit et à y apporter, en concertation avec le champion de la réforme institutionnelle de l'Union africaine, son Excellence et frère William Samuel Ruto, les États membres et la Commission, des améliorations progressives visant à renforcer davantage l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre organisation. Excellences, Mesdames, Messieurs, la République sœur d'Angola passe le témoin au Burundi dans un contexte international marqué par de profondes mutations géopolitiques, une multiplication des crises sécuritaires, des tensions économiques persistantes, les effets accélérés des changements climatiques et une remise en question croissante du multilatéralisme. Face à la montée des logiques unilatérales, les défis à relever exigent des réponses collectives fondées sur le dialogue, la solidarité et le respect du droit international. Dans cet environnement complexe, le multilatéralisme demeure un pilier essentiel pour la paix, la stabilité et le développement durable. Ainsi, l'entrée de l'Union africaine au sein du G20 consacre cette dynamique et marque une reconnaissance sans précédent du rôle stratégique du continent dans la gouvernance mondiale. Excellences, Mesdames, Messieurs, sans vision, le peuple est freiné. Nous savons maintenant où nous allons, ce que nous voulons et les stratégies à adopter pour arriver à nos objectifs. C'est donc un devoir et une obligation historique pour le Burundi de renforcer la voix de l'Afrique sur la scène mondiale et de contribuer activement à la reconstruction d'un ordre international plus juste, équilibré et inclusif. La mise en œuvre de l'agenda 2063 sera notre plus grande préoccupation durant cette année de notre présidence, car cet agenda est pour nous un contrat moral qui engage plusieurs générations africaines et qui trace la voie d'une Afrique intégrée, prospère, pacifique et maîtresse de son destin. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'année 2026 est placée sur le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Ce thème n'est ni abstrait ni symbolique. Il renvoie à une réalité quotidienne pour des millions d'Africains. Aujourd'hui encore, plus de 400 millions de personnes sur notre continent n'ont pas accès à une source d'eau potable sûre et plus de 700 millions sont privés de services d'assainissement adéquats. Les premières victimes de cette situation sont bien sûr les enfants, les femmes et les populations rurales. La mise en œuvre
de ce thème constituera donc le premier pilier stratégique de tous les États membres de l'Union africaine. En effet, l'absence d'eau potable et d'assainissement est à l'origine des maladies évitables, de perte de productivité, de décrochage scolaire et de vulnérabilité accrue face au choc climatique. On ne saurait donc espérer une Afrique prospère sans eau potable et sans services d'assainissement efficaces, car la force de travail est tributaire d'une santé saine, résultant entre autres de l'eau potable et de l'hygiène. Au Burundi déjà, la feuille de route de sa vision, dans la feuille de route de sa vision, nous comptons accélérer l'addiction d'eau potable pour s'assurer que d'ici 2040, chaque famille rurale aura droit d'atteindre à une fontaine d'eau potable à une distance maximale de 15 minutes aller-retour. Nous estimons que si chaque pays africain faisait un effort de réduire les distances de l'accès à l'eau potable, surtout dans les régions rurales, chacun de nous, en tant que responsable du destin de nos citoyens, reprendrait son souffle. Je me réjouis que ce thème de l'année ait déjà mobilisé l'institution ministérielle sectorielle qui a adopté en septembre dernier à Dakar la vision de la politique africaine de l'eau 2063 et tient aujourd'hui une table ronde sur l'accélération de l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique. J'ai hâte de recevoir son projet de décision afin que cette conférence puisse adopter et mettre en œuvre cette vision et cette politique du continent sur l'eau et l'assainissement et m'engage à la présenter comme position commune de l'Afrique et sa contribution à la conférence des Nations Unies sur l'eau prévue en décembre 2026 aux Émirats arabes unis afin d'accélérer l'action mondiale en faveur de l'objectif 6 du développement durable et de placer les priorités de l'Afrique en matière d'eau au centre de l'agenda international. Nous ferons de notre mieux pour promouvoir la coopération afin de favoriser une gouvernance solidaire des bassins partagés, la mobilisation des investissements publics, privés et mixtes destinés à financer les projets liés à l'eau. Nous sensibiliserons tous ceux qui interviennent dans le secteur de l'eau à impliquer directement les communautés locales et les femmes dans la gestion des ressources afin de produire l'impact final qui est de transformer l'accès à l'eau en levier de santé, de paix et de prospérité. Excellences, Mesdames, Messieurs, la deuxième pilier de notre présidence est consacrée à la consolidation de la paix et de la sécurité, fondement indispensable de toute ambition de développement durable et d'intégration régionale et continentale. Nous le savons, Excellences, la paix est la condition essentielle de la stabilité institutionnelle, de l'investissement productif, de la cohésion sociale et de la confiance entre les peuples et les États. Je souligne ce mot paix parce que le Burundais reconnaît que le retard que le Burundi a eu dans son développement a été causé par les conflits alors qu'il avait des atouts énormes pour son développement. Il a aussi cette heureuse expérience d'une sortie de conflit par voie pacifique, du maintien de la paix une fois retrouvée. Dans notre exercice de la présidence, nous ne ménagerons aucun effort en faveur de l'initiative Faire taire les armes, qui incarne l'aspiration profonde de nos peuples à vivre dans la sécurité,
la dignité et l'espérance. Nous voudrions que l'Union africaine accorde une attention particulière au renforcement de la complémentarité entre l'architecture africaine de paix et de sécurité et l'architecture africaine de gouvernance dans une approche intégrée, reliant prévention des conflits, alerte précoce, diplomatie préventive, médiation, gouvernance inclusive et reconstruction post-conflit, en étroite collaboration avec les communautés économiques et régionales et les mécanismes régionaux de rétablissement de la paix. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'expérience acquise sur notre continent démontre que la paix durable se construit à travers des processus inclusifs de dialogue permanent, de réconciliation, de renforcement de la cohésion nationale, de consolidation des institutions. Elle repose également sur la promotion d'une gouvernance participative, de la justice et du développement économique équilibré, ainsi que sur la prise en compte des facteurs structurels de fragilité, notamment la pauvreté, les inégalités persistantes, l'exclusion des jeunes et la marginalisation de certaines composantes de nos sociétés. Nous allons à nouveau recourir au dynamisme et à la bonne foi de la jeunesse, tout en associant également les femmes pour réfléchir sur une stratégie durable de prévention des conflits en Afrique. À cet effet, comme il est d'habitude chaque année, en ma qualité de champion de l'Union africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, je compte organiser en août 2026 à Bujumbura, capitale de la jeunesse africaine, l'un des plus grands rassemblements de la jeunesse africaine, consacré à un dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, qui sera couplé de manière complémentaire avec l'agenda femmes, paix et sécurité. Ce forum se veut résolument intergénérationnel en favorisant des échanges ouverts et constructifs entre les jeunes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé. L'objectif est de renforcer la compréhension mutuelle, de valoriser les expériences africaines et de formuler des recommandations opérationnelles en phase avec les réalités du terrain. À travers cette initiative, le Burundi souhaite renforcer l'appropriation par les jeunes de l'agenda africain de la paix et de la sécurité, tout en affirmant leur rôle central dans la renaissance africaine que nous appelons de nos vœux. Dans le même contexte, de la recherche de la paix et de renforcement de la solidarité africaine, il convient également d'engager une réflexion sereine et collective sur la nécessité ou pas de revoir, sur base d'une auto-évaluation de leur impact, certaines pratiques institutionnelles, dont celles relatives à la gestion des situations de la participation de certains États aux travaux de nos instances. En effet, en répondant à des principes et des cadres normatifs librement adoptés par notre organisation, notamment l'article 30 de l'acte constitutif, l'expérience a montré néanmoins que la paix durable et la stabilité se nourrissent avant tout par le maintien du dialogue, de l'écoute et de l'inclusion. En plus, le triste constat est que le rejet catégorique de ces États ne fait qu'étouffer les simples citoyens qui n'ont rien à voir avec la situation de conflit institutionnel. Car ces autorités, bien que constitutionnelles, sont toujours redevables de la vie actuelle des citoyens
et sont leurs interlocuteurs avec le monde extérieur. Cette réalité invite à une réflexion équilibrée sur les modalités les plus efficaces pour préserver nos valeurs communes d'unité et de solidarité envers les peuples, tout en maintenant des canaux de communication ouverts, indispensables à la médiation, à la prévention des crises et au retour durable à l'ordre constitutionnel. Excellences, Mesdames, Messieurs, la paix et la sécurité ne peuvent être effectives sur notre continent s'il y a encore des pays de l'Afrique qui se font frapper ou agresser sur fond d'intérêts géopolitiques ou économiques des grandes puissances. Nous souhaitons que la voix de l'Afrique s'élève pour plaider en faveur du respect du droit international, de l'intégrité territoriale de nos pays, de la souveraineté de nos États et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Aucun pays africain ne devrait être recolonisé, envahi ou obligé de se soumettre à un quelconque pouvoir étranger au XXIe siècle. Ainsi, les valeurs humaines énoncées dans la Charte des Nations Unies devront prévaloir. Excellences, notre continent ne gagnera pas la bataille de développement tant que les balles continuent à siffler dans certaines de ces régions. La situation à l'est de la République démocratique du Congo, dans la région du Sahel, en Somalie, au Soudan, à la République centrafrique, nous rappelle chaque jour. Les crises dans ces pays affectent d'une manière ou d'une autre l'ensemble du continent. Chaque conflit freine nos économies et compromet l'avenir des millions de jeunes Africains. C'est pour cela que je lance un appel à chacun de nous de soutenir les mécanismes de prévention des conflits de l'Union africaine et parler d'une seule voix pour faire taire les armes. La stabilisation durable de cette région appelle à la solidarité, à l'engagement de tous, États africains, partenaires internationaux et acteurs régionaux. La présidence burundaise de l'Union africaine continuera d'assumer pleinement son rôle de catalyseur comme l'Angola, afin que les efforts conjoints contribuent à restaurer la paix, à renforcer la résilience des populations et à ouvrir des perspectives durables de développement et de stabilité. Excellences, Mesdames, Messieurs, le troisième pilier sur lequel nous devons nous concentrer est résolument tourné vers l'avenir. Il s'inscrit dans la vision d'une renaissance africaine fondée sur l'innovation, la science, le développement des compétences et l'autonomisation des jeunes et des femmes que nous avons appelés EIRISE. En effet, les statistiques montrent que l'Afrique comptera plus de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050, dont une majorité de jeunes. Ce dividende démographique peut être une force ou un risque selon le choix que nous faisons aujourd'hui. Notre capacité à transformer ce potentiel démographique en moteur de croissance, de stabilité et de créativité dépendra des choix que nous faisons en matière d'éducation, de formation, de recherche scientifique et d'accès à l'emploi. Ici, je souligne l'employabilité de jeunes parce que nous observons des fuites de cerveau de l'Afrique vers les pays développés. À travers EIRISE, nous devons encourager le renforcement des systèmes éducatifs, la promotion des compétences adaptées aux besoins du marché du travail, ainsi que l'investissement dans la science, la technologie et l'innovation en tant que levier essentiel de la transformation structurelle de nos économies. Dans nos actions, l'autonomisation économique et sociale des femmes doit demeurer un axe transversal de toute action parce que nous sommes convaincus
qu'aucune renaissance durable ne saurait se réaliser sans leur pleine et effective participation à tous les niveaux de la vie politique, économique et sociale. En tant que missionnaire de l'Union africaine, je compte contribuer avec mes pairs pour que les États prennent conscience du rôle des femmes et des jeunes dans le développement. L'expérience burundaise de la création des banques pour les jeunes et pour les femmes a contribué à la création d'écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, à l'accès au financement et au marché, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Surnommé déjà ami des jeunes, je compte faire tout mon mieux pour solliciter les jeunes lors du dialogue continental de la jeunesse à contribuer à la renaissance africaine par l'innovation et ainsi forger la souveraineté culturelle et numérique. Évidemment, cette transformation ne peut être dynamique que si elle fait interagir les acteurs économiques africains entre eux. Cette condition nous rappelle l'urgence de rendre opérationnel la ZLECAf, un instrument majeur d'industrialisation, de dynamisation du commerce intra-africain, la valorisation de nos chaînes de valeur régionales et de renforcement de la souveraineté économique du continent. Je voudrais, à cet effet, remercier tous les États membres qui ont ratifié le traité portant organisation de la ZLECAf parce que nous pouvons désormais lancer son opérationnalisation. Excellences, Mesdames, Messieurs, nous devons garder à l'esprit que la réalisation de notre vision commune repose sur la mise en œuvre cohérente, progressive et résolue des programmes phares de l'Union africaine qui constituent l'ossature opérationnelle de l'agenda 2063. Dans ce cadre, le développement d'infrastructures transfrontalières demeure la condition essentielle de la transformation économique, de la compétitivité de nos économies et du rapprochement effectif de nos peuples. À cet égard, notre programme s'inscrira dans la continuité du programme de développement des infrastructures en Afrique, pilier fondamental de l'intégration continentale visant à relier nos États par des réseaux modernes de transport, d'énergie, d'eau et de télécommunications. On ne pourrait se passer de souligner l'essentiel qui est la quête permanente de la sécurité alimentaire et sanitaire, deux piliers indissociables du développement humain. Ainsi, le programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, socle de notre sécurité alimentaire, de la création d'emplois et de la résilience de nos économies face aux effets du changement climatique demeure très important. Au Burundi, l'agriculture reste le principal moyen de subsistance de la grande majorité de la population. Cette réalité nous a imposé à placer l'agriculture, la nutrition et la santé publique au cœur de nos politiques nationales. Cette expérience est guidée par une conviction devenue le socle de notre action publique. Chaque bouche doit avoir à manger et chaque poche de l'argent. Ce slogan traduit notre vision d'un développement centré sur l'être humain, où la dignité commence par une alimentation suffisante et saine et se consolider par la capacité de chaque Africain à subvenir à ses besoins par son travail. Excellences, Mesdames, Messieurs, la quête permanente de la bonne gouvernance reste autant une de nos priorités. On n'oubliera pas l'importance du mécanisme africain d'évaluation par les pairs en tant qu'outil essentiel de promotion de la bonne gouvernance. Ce renforcement continue à contribuer à la consolidation de la confiance, de la stabilité institutionnelle et la crédibilité de nos États par nos citoyens, condition indispensable à une paix durable,
un développement inclusif et une intégration continentale réussie. Nous continuerons également à soutenir le renforcement des organes de l'Union africaine, la Commission, le Conseil de paix et de sécurité, le Parlement panafricain, la Cour africaine et les institutions financières africaines, car une union forte repose sur des institutions crédibles, efficaces et dotées de ressources adéquates. À cet égard, je tiens à rendre hommage appuyé à tout le personnel de l'Union africaine. Leur professionnalisme, souvent discret mais essentiel, est le moteur quotidien de notre organisation. Le Burundi s'engage à soutenir leurs efforts et à promouvoir une administration continentale performante et respectée. Dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces priorités, notre présidence attachera une importance particulière au renforcement de partenariats stratégiques de l'Union africaine fondés sur le respect mutuel, l'alignement sur les priorités africaines et les bénéfices partagés. Nous œuvrerons à consolider la coopération avec les Nations unies, les institutions financières internationales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, ainsi qu'avec le secteur privé et la société civile, afin de mobiliser les ressources, les compétences et les innovations nécessaires à l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Excellence, j'ai la conviction que l'Afrique est capable de marcher debout, s'appuyant seulement sur le dynamisme de ses filles et fils et de ses ressources naturelles. L'expérience de l'Afrique est celle d'un continent en marche, conscient de ses défis et aussi confiant dans la capacité de son peuple à les surmonter. Notre présidence veillera à ce que cette action collective s'exerce dans un esprit d'inclusion, de solidarité et de responsabilité partagée au service inclusif de l'intérêt supérieur du continent africain. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, permettez-moi pour conclure d'adresser un hommage particulier à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, dont le mandat arrive à son terme. Tout au long de ces années, il a incarné avec constance les valeurs du multilatéralisme, du dialogue et de la solidarité internationale dans un contexte mondial marqué par des crises multiples et des défis sans précédent. L'Afrique tient à saluer son engagement soutenu en faveur de la paix, du développement durable et de la place légitime de notre continent dans la gouvernance mondiale. Son écoute attentive des priorités africaines, son soutien aux efforts de l'Union africaine et sa foi dans les solutions collectives resteront une source d'inspiration durable. Au moment où il s'apprête à transmettre le flambeau, nous lui exprimons notre profonde reconnaissance et lui adressons nos vœux les meilleurs pour la suite de son engagement au service de la paix, de la dignité humaine et d'un monde plus juste. Je vous prie de l'applaudir parce que c'est peut-être la dernière fois qu'il participe au sommet ordinaire de l'Union africaine. Alors que le Seigneur Tout-Puissant continue à guider vos pas, Excellence, Monsieur le Secrétaire général. Et c'est sur ce vœu que je conclue et vous remercie, Excellence, Mesdames, Messieurs, pour votre aimable attention. Thank you, asante san, muito obrigado, muchas gracias, shukran, que Dieu vous bénisse tous. Je vous remercie. Grand merci, Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur maintenant d'accueillir Son Excellence Moses Vilakati, commissaire à l'agriculture, au développement rural,
à l'économie bleue et à l'environnement durable pour présenter le thème de l'année 2026. Excellences, Monsieur le Commissaire, vous avez la parole. Thank you, Director of Ceremonies, Your Excellency, Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi and Chairperson of the African Union, Your Excellencies, Heads of State and Government, distinguished delegates, ladies and gentlemen. As part of the theme launch, we will show you a short video, please. Excellences, chers compatriotes africains, aujourd'hui, nous lançons le thème de l'année 2026 de l'Union africaine. Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. L'eau et l'assainissement ne sont pas seulement essentiels à la vie, ils sont le socle de la dignité et du développement sur notre continent. À travers les cultures, les religions et les civilisations, l'eau a toujours été reconnue comme source de vie. Elle n'est pas un privilège, c'est un droit humain fondamental. Pourtant, pour plus de 400 millions d'Africains, ce droit reste un rêve. Ils n'ont pas accès à l'eau potable et près de 780 millions d'entre eux manquent d'assainissement de base. The AU 2026 theme recognizes that water is not only a social necessity, but also a driver of industrialization, job creation, and sustainable development, essential for public health, food security, economic productivity, and social well-being. It is a call for African leaders to strengthen political leadership, mobilize investment, and advance integrated approaches across borders. It will catalyze transformative action, strengthen governance, and accelerate progress toward Agenda 2063 and SDG 6. Too many families still walk long distances to fetch water. Too many children miss school because of unsafe sanitation. Too many communities are pushed back into poverty each time droughts or floods strike. This must change. That is why the African Union Commission has declared 2026 as the year of assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. This theme is a statement of intent and a promise to the people of Africa. Achieving universal access to water and sanitation requires substantial and sustained financing. The theme helps the continent mobilize greater commitments from member states, development partners, and the private sector to close Africa's water investment gap. Thank you very much. Your Excellencies, water is life. Sanitation is dignity. That is why in 2026, the theme states clearly that assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063 reflects our collective resolve to address one of the most fundamental enablers of Africa's development. Your Excellencies, through this theme of the year, we are called to reflect and act urgently to close the water investment gap in order to assure public health, food security, and climate resilience for the Africa that we want. It also provides us with a platform for mobilizing investment and finance to support member states in unlocking domestic and external finance and close the annual investment gap for water and sanitation,
which is estimated at US 30 billion per annum. The theme also calls for strong political leadership, effective governance, increased investment, and strengthened partnerships across all sectors. It is fully aligned with Agenda 2063, as well as Sustainable Development Goal number 6, and Africa Climate Change and Resilience Development Strategy. As AUC, we are committed to assist all member states on this theme. From this August Assembly of the African Union, I now hereby solemnly proclaim and officially launch the AU Theme of the Year 2026 and call upon all member states, institutions, and partners to act together to assure sustainable water availability and safe sanitation for all Africans. Let us translate commitment into action and secure a resilient, prosperous, and water-secure Africa for the present as well as the future generations. I thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Et nous saluons la présence dans la salle de deux grandes personnalités qui ont donné beaucoup à l'organisation panafricaine, les deux anciens présidents de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Dlamini Nkosana Zuma et Son Excellence Moussa Faki Mohamed. Nous vous leur souhaitons la bienvenue. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous arrivons maintenant à la photo de famille. Pour cette fin, je demande aux autres délégués de bien vouloir rester à leurs places respectives afin d'assurer la bonne organisation de la photo de famille. J'invite respectueusement à se diriger vers le lieu de la photo les honorables chefs des délégations des États membres, Son Excellence le Président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence la Présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Son Excellence le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Son Excellence la Secrétaire générale adjointe des Nations unies, Son Excellence la Vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence le Premier ministre de l'État palestinien, Son Excellence le Président de la Banque africaine de développement et Son Excellence le Président de Afreximbank. Par la suite, Son Excellence le Président de la Conférence de l'Union africaine guidera le reste de la session. Et sur ce, je vous remercie toutes et tous pour votre temps et vous souhaite de fructueuses délibérations. Excellences, selon les programmes, nous reprenons dans une trentaine de minutes. Nous avons la pause café. Nous reprenons donc pour la closed session et nous allons prier les partenaires et les médias.
Your Excellency, Dr. Williams Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya and coordinator of the Committee of the African Heads of States and Government on Climate Change, CAOSC, Your Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mohammed Ali Yusuf, Your Excellencies, Honorable Ministers, Ambassadors, distinguished ladies and gentlemen, I warmly greet you this afternoon. Excellencies, it's a great pleasure to once again meet, and mine is to give short welcome remarks at this session of the meeting of the Committee of the African Heads of States and Government on Climate Change. I would like to thank you all, Your Excellencies, for the crucial role you are playing in Africa through your guidance and leadership as we strive to protect and save our planet from the devastating impact of climate change. In this regards, the important role of CAOSC cannot be overstated. Excellencies, as you may know, Africa remains one of the most vulnerable regions in the world due to the impacts of climate change. Yet we contribute little to the emissions. The adverse effects of rising temperatures, sea levels, and extreme weather events on the continent continue to devastate communities and erode our hard-won development gains over the past years. African countries are likely to experience more frequent and severe droughts, floods, heat waves, leading to food and water shortages, the displacement of people and loss of livelihood and biodiversity. Excellencies, African countries face several challenges in implementing their national determined contributions, commonly known as NDCs, as well as the National Adaptation Plans, NAPs, and effective tracking systems for their climate actions. Some of the critical constraints include limited data, limited technology, infrastructure, and most importantly, financial. Current financing tools and available resources to support our climate action do not match the scale of the needs for the implementation of African Union member states, NDCs, NAPs, strategies, and frameworks. Africa needs to be investing between $7 and $15 billion per year by 2030 to enhance its ability to adapt to climate change. If the planet heats up by 2 degrees Celsius, climate change could cost even more, as much as $50 billion annually by 2050. Therefore, it is crucial to act now to mitigate the risk and prepare for the impacts of climate change with the urgency needed to help Africa adapt and build resilience to a changing climate. With these remarks, I will now call this meeting to order, but to also thank all of those who were able to come. And at this point in time, I would like to invite His Excellency, the Honorable William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, who is the CAOSC coordinator, to make his remarks. Your Excellency, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. And I welcome you to this first meeting of the year of the Committee of African Heads of State and Government on Climate Change. I thank our hosts for convening us and for their continued leadership on this agenda. We meet at an important moment for global climate action, COP30 in Belém,
marked 10 years since the Paris Agreement. Its message was clear. The world is still not on track, but the determination to act remains strong. That resolve is grounded in lived experience. Climate impacts are intensifying across all regions of the globe. In Africa, they are already reshaping livelihoods and economies, from prolonged drought in the Horn of Africa and severe floods and cyclones in the north and south, to rising temperatures and erratic rainfall across the Sahel. There are no longer isolated shocks. They are persistent pressures affecting food security, fiscal stability, and social cohesion. This is unfolding at a time of wider global uncertainty, a time when geopolitical alignments are shifting and economic cooperation is increasingly organized around regional and strategic partnerships. Many countries are restructuring supply chains to strengthen domestic capacity and deepen ties with trusted partners. Climate policy is also moving into the center of economic strategy. It now influences trade, industry, and technology choices. Governments are using incentives, standards, and partnerships to advance climate objectives alongside the goals of national development and competitiveness. Investment trends reflect this shift. Global energy transition investment reached a new high of about $2.3 trillion in 2025, continuing the steady movement towards low-carbon energy systems and technologies. The global economy is moving towards lower carbon production, electrified value chains, and technology incentive industry. In this context, reliable and affordable power is becoming a core driver of competitiveness. Solar energy is now the leading area of new energy investment, with global installed capacity exceeding 2 terawatts. Yet Africa, despite having the strongest solar potential, accounts for less than 2% of that total. This disparity presents both a risk and an opportunity. Energy systems now play a central role in economic competitiveness. How we build and finance them will shape our growth prospects. Africa's vast renewable resources, expanding markets, and youthful workforce provide a strong foundation for resilience and job creation. Our task is to turn this endowment into measurable industrial value through credible project pipelines, bankable proposals, and regional value chains that can attract large-scale capital. The critical foundation has already been laid. The Nairobi Declaration set a clear direction towards climate-positive growth and was reaffirmed at the Africa Climate Summit here in Addis last year. Our climate agenda is inseparable from development, energy access, and industrialization. The next step is disciplined implementation at scale. Finance remains the central constraint. Many of you participated in the virtual leaders meeting I convened 2 weeks ago, where we agreed that climate finance is still not flowing at the pace or volume required to safeguard our people and support our development pathways. Excellencies, Africa cannot afford to wait for alignment elsewhere. We must lead by placing climate priorities at the center of our economic planning and investment decisions. Last year also delivered important global outcomes that shape our path forward. The 4th International Conference on Financing for Development reaffirmed the importance of development finance, debt sustainability, and reform of the international financial architecture. Continental incentives
are helping to translate ambition into action. The Accelerated Partnership for Renewables in Africa and the Africa Green Industrialization Initiative are some of the practical vehicles for delivery supported by Africa Continental Free Trade Area. Notably, the Green Industrialization Initiative secured commitments of up to 100 billion from African financial institutions at the last Africa Summit here in Addis. Excellencies, ladies and gentlemen, this year will be equally significant. Kenya will host several gatherings, including the Africa-France Summit in May, Our Oceans Conference in June, and the Africa Clean Cooking Summit in July. Ethiopia will also host the Africa-Italy Summit alongside other regional and global fora across our continent. These platforms will help shape finance, standards, and investment flows relevant to our climate and development priorities. COP31 in Antalya, Turkey, will be an important checkpoint for ambition, accountability, and finance. It should also build momentum towards COP32 in 2027, to be hosted here in Addis, an opportunity to present African priorities with clarity and coherence. Excellencies, in a world where climate outcomes are influenced by markets and partnerships, Africa's unity and strategic focus will determine our influence and impact. CAHOST was established for this purpose, and that is why we are having this meeting this afternoon. Let us use this meeting to strengthen coordination, sharpen our propositions, and position Africa as a leading destination for clean energy, green industry, and climate adaptation investments. I thank you for your attention. Thank you very much, Your Excellency, for these wonderful remarks that you've made. My name is Moses Vilagati. I am the Commissioner for Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment. So I'll be coordinating what is to happen today. At this point in time, may I invite His Excellency Mohamed Ali Yusuf, the Chairperson of the African Union Commission, to give his statement. Your Excellency, please. Excellence, Dr. William Samuel Ruto, Président de la République du Kenya et coordinateur du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du Comité des chefs d'État et de gouvernement. Honorable ministre, honorable commissaire Moses Vilagati, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués Mesdames et Messieurs, je vous remercie d'avoir honoré cette réunion du Comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique. Ceci reflète la haute priorité que l'Afrique continue d'accorder au changement climatique. L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Les catastrophes climatiques s'intensifient à travers le continent et affectent de manière disproportionnée ceux qui en sont le moins responsables. Ces impacts érodent les gains de développement, au point que certains pays perdent jusqu'à 5% de leur PIB en raison de chocs climatiques. À cet égard, le thème de l'année de l'Union africaine sur l'eau et l'assainissement est à la fois opportun et urgent. Le changement climatique exerce une pression sans précédent sur la disponibilité,
la qualité de l'eau et les systèmes d'assainissement à travers l'Afrique. Des sécheresses prolongées, des inondations destructrices et des dommages aux infrastructures critiques sont récurrentes. L'accès inadéquat à l'eau potable et l'assainissement accroît la vulnérabilité aux maladies et exacerbe les inégalités, en particulier pour les femmes et les enfants. L'eau et l'assainissement sont donc au cœur de la résilience climatique, de la santé publique et du développement durable. Le renforcement des infrastructures d'eau et d'assainissement résilientes sont essentiels pour atteindre l'agenda 2063 et l'objectif de développement durable numéro 6 fixé par l'ONU. Dans ce contexte, je salue le leadership du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique, soutenu par la conférence ministérielle africaine sur l'environnement, le groupe africain de négociateurs et la Commission de l'Union africaine. Ce leadership a été clairement démontré lors du 2e sommet africain sur le climat, tenu en septembre 2025 en Éthiopie, qui a donné lieu à la déclaration historique d'Addis-Abeba. Les dirigeants africains sur le changement climatique et l'appel à l'action. La voix de l'Afrique a été davantage amplifiée lors de la COP 30 à Belém, au Brésil, tenue en novembre 2025, où nos engagements coordonnés, y compris la Journée de l'Afrique, ont mis en évidence les voix et les préoccupations du continent. Cependant, le financement climatique mondial actuel reste largement inadéquat. En effet, moins de 3% du financement climatique seulement atteint l'Afrique subsaharienne chaque année, bien en deçà de ce qui est nécessaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Union africaine est solidaire de tous les pays qui ont été touchés par les récentes inondations et la sécheresse persistante à travers l'Afrique. Parallèlement, la dette africaine continue de s'alourdir. Les pays mobilisent des ressources limitées et rares pour faire face aux impacts climatiques. Le recours aux prêts liés au climat, malgré la faible responsabilité historique de l'Afrique en matière d'émissions, est profondément préoccupant. Il est impératif de renforcer notre plaidoyer collectif en faveur d'un nouvel objectif commun, quantifié et ambitieux en matière de financement climatique. L'unité entre les dirigeants africains est essentielle pour progresser vers la COP 32 qui sera organisée en Éthiopie en 2027. Je félicite également la République d'Afrique du Sud pour sa présidence réussie du G20. En conclusion, je voudrais vous assurer que l'action climatique climate action is a priority for the African Union, and the Commission has put in place a comprehensive mechanism to implement the AU strategy on climate change and sustainable development 2020-2032. And I call on our member states to support its full implementation. I also appeal to our states to support Ethiopia, which will host COP32 in 2027. I thank you for your kind attention. Thank you very much for your statement. It was an opportunity for the chair of the Africa Union to make his statement, but I don't see him available here, so we will move to the next person. Excellencies, let me now ask Charles Namechena, GCA Regional Director for Africa, to make his statement. I don't know whether he's in. Yes, right there. Proceed. Thank you. You have the floor. Chair, Your Excellency, President William Ruto, Excellencies, distinguished colleagues, it is an honor to address you on behalf of Ban Ki-moon, former Secretary General of the United Nations and Honorary Chair of the Global Center on Adaptation, His Excellency, former President Macky Sall, Chair of the GCA Board, and Professor Patrick Foucault, CEO of the Global Center on Adaptation. Let me begin by commending President Ruto for convening and hosting the Special Africa Leaders Meeting on Climate Adaptation on the 26th of January.
Your leadership as chair of CAOSC has firmly positioned adaptation at the center of Africa's development and economic agenda where it belongs. The message from the leaders' meeting was clear: support for scaling adaptation action, and more critically, as you have alluded to, scaling finance required to support that action. The urgency is undeniable. Adaptation finance flows to Africa are declining. Public resources are tightening. Debt burdens are rising. Meanwhile, the continent faces an adaptation financing gap of more than 500 billion by 2030. But adaptation is not simply a cost. It is an investment opportunity. Every dollar invested in resilience protects infrastructure, strengthens food systems, creates jobs, and reduces future losses. And adaptation is smart economics and sound fiscal policy. This is the foundation of the Africa Adaptation Acceleration Program, jointly led by the FDB, GCA. You see, the AAAP was designed to move adaptation from commitments to bankable investments at scale. And phase one has proven that this model works. And between 2021 and 2025, the AAAP integrated climate resilience into more than 20 billion worth of investments across key sectors in the continent. And it supported project preparation, unlocked financing, operated in 40 countries, and reaching nearly 200 million people. Most importantly, it demonstrated that adaptation can be embedded in development finance systems, not as an add-on, but as a core investment principle. We are building on results, not rhetoric. That is why we launched AAAP 2.0, and from 2026 to 2030, phase two moves from individual successes to systemic transformation. It strengthens country ownership, aligns adaptation with national development priorities, and has been recognized under COP30 Action Agenda as a vehicle to embed resilience into Africa's financial architecture. Its central focus is clear: unlocking private capital at scale, working with commercial banks, national development finance institutions, and international markets, while strengthening national institutions, local capacity, and community-led solutions. Our approach is practical: a transmission built for expertise, an accelerator for institutional capability, and a platform for innovation and partnerships. Together with the MDBs, private investors, regional banks, philanthropies, AU, and NEPAD, we aim to build bankable pipelines and create conditions for markets to deliver resilience at scale. Excellencies, the political momentum under President Ruto's leadership and strong support expressed by partners give us a unique opportunity. The task now is implementation. To translate commitment into concrete investments and stronger institutions, ambition into measurable impact. AAAP 2.0 provides the platform. We invite all partners to align finance, expertise, and political support, and to scale this so that adaptation becomes a driver of Africa's resilient growth. Because safeguarding Africa's future is not optional. It is essential for Africa and for global security stability. Chair, under your stewardship of CAOSC, Africa has elevated adaptation from vulnerability to strategy, and we stand ready to work with you to translate that leadership into lasting investment and transformation. Thank you. Sorry. Thank you very much, Regional Director. Thank you very much for your statement. Let me now give the floor to the Executive Director of GCF, Green Climate Fund. Thank you very much, Excellency, President Ruto, Your Excellencies. The Green Climate Fund is honored to join this year's CAOSC deliberations and reaffirm our strong partnership with African nations. As President Ruto has alluded, we live at the point of global uncertainties, and the world is reorienting itself around us, and this presents new challenges and new opportunities. It is a moment for Africa to seize, and the leaders of the continent are forging this new path. As you all know very well, by 2050, 1 in every 4 people in the world's working population will be in Africa,
and the continent is abundantly rich in resources to be tapped. Against this backdrop, Africa has been and will remain the centerpiece of the Green Climate Fund programming. Today, nearly 40% of our global portfolio, around $7 billion out of the approximately $19 billion, is for African projects and programs. These $7 billion are leveraging a further around $17 billion across more than 130 projects, and with almost an equal balance between mitigation and adaptation. These projects are aiming to reach 1 billion people, and we have already reached almost 100 million. Increasingly, we are working with countries to crowd in private sector investment, technical and financial capabilities, deliver sustainable and transformational projects and programs, driving climate action and ambition in the continent. We provide the most flexible capital available in the market, ranging from early stage readiness and project preparation grants through to deeply concessional financial instruments that crowd in public and private capital. We also recognize the need to reach all countries in Africa, including the most climate vulnerable. I have just arrived with my team from an intense visit to Chad, and during our visit we announced, which we all know is, according to the ND Gain Index, the most vulnerable country in the world. And during our visit we announced an accelerated investment pipeline that will reach at least $100 million in the very near future. The same that we did with Somalia and South Sudan in the very recent years and months. We are ready to deliver for Africa at speed and scale. We recognize Africa's call for predictable and scaled climate finance, and this is why we reformed and are continuing to reform the institution to expand access, strengthen readiness, and deliver at scale. We look forward to deepening our partnership with the African continent, with the African heads of state to help realize Africa's climate and development ambitions. Thank you. Thank you very much, Excellency Mafalde, for that statement. And on behalf of African heads of state and government, I want to thank the two organizations, GCA and GCF. You have been great partners. Your Excellencies, that marks the end of the first session of this meeting. I now want to invite colleagues, heads of state and representatives for a short photo session just outside the door, and then we will come back for the next session. And we will start the next session with statements from the heads of state here present. Thank you very much.
Good morning, everyone, and welcome to our first press briefing of today, coming to you from the headquarters of the African Union in Addis-Abeba. I want to welcome everybody who's here in person and also to all the audiences who are joining us online. Thank you very much for being with us. It is my honor and pleasure today to moderate this press briefing by His Excellency Moses Vilakati, who is the Commissioner responsible for Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment. The format of our briefing is that the Commissioner will give his statement outlining the following 3 key areas. He will start by briefing you on the African Union theme of the year for 2026. And that theme is assuring sustainable water availability and safe sanitation systems to achieve the goals of Agenda 2063. Then he will move on to an outline on the Kampala CAADP domestication guidelines before concluding with updates on digital agriculture. So after the briefing by the Commissioner, then we will go on to our Q&A, and during that time, you will be free to raise your hand to ask questions or ask for clarification. Once you've been nominated to speak, please start by introducing yourself, your name, and the media organization that you're representing. Then ask your question. So that is the format of our briefing today.